Hello children, I welcome you all to today's English class. Class 5, today's lesson is Shabale. Children, before we start the class, be ready with your textbook and notebook, pen and pencil. Are you ready? Yes. Let's start today's class with a small activity. I'm going to show you some pictures of animals. You have to tell me the use of these animals. ನಾನೀಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಶುರು ಮಾಡೋಣವಾ? What animal is this? It is a sheep. What does a sheep give us? A sheep gives us wool. Very good children. What animal is this? It is a hen. What do we get from the hen? Yes, we get eggs and meat. Let's look at the next animal. It is a cow. Children, can you tell me what we get from cow? Well done. A cow gives us milk. Yes. Today, in our lesson Shabale, we are going to learn a beautiful story about a cow. Are you all eager to know the story? Shabale. Children, in your textbook, please come to page number 48 and I am going to read paragraph 1, 2 and 3. Listen carefully children so that you can practice reading later. Let's get started with the reading. Once there lived a sage whose name was Vasishta. He lived in a forest. Vasishta had a cow by name Shabale, also known as Nandini, daughter of Kamadhenu, the heavenly cow. Whenever Vasishta asked her for anything, such as food, drink or clothes, she would give them to him. Both lived happily in the forest. One day, Kaushika, a powerful king, and his soldiers came to the forest. They were hunting. They saw a small hut and decided to rest there for some time. When they came near the hut, Vasishta greeted Kaushika and his men. He prayed to Shabale to give his guests a tasty meal. In minutes, Shabale gave them a tasty meal. Kaushika was impressed by Shabale's special gift. He wanted to take Shabale to his palace. So, Kaushika asked Vasishta to give Shabale in exchange for 10,000 cows. But Vasishta refused. Kaushika even offered his entire kingdom and asked for Shabale, but Vasishta still refused. He said Shabale belongs to the gods and goddesses and she should not be misused. Kaushika decided to take Shabale by force. He put a rope around Shabale's neck and dragged her, but she was not willing to go with the king. Children, did you all listen to the reading? Yes, please do practice later. In the lesson, we came across some of the new words. Now is the time to know the meanings of these words. Let's begin with the first word, sage, meaning hermit. Hermit andre ಋಷಿ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ಋಷಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Sage. In the lesson, we have the sentence, once there lived a sage whose name was Vasishta. ಅಂದರೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು? ವಸಿಷ್ಠ. Let's move on to the next word. Greet, meaning welcome. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ವಾಗತಿಸು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, greet.
In the lesson we have the sentence, when they came near the hut, Vasishta greeted Kaushika and his men. ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೌಶಿಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೈನಿಕರು ಬಂದಾಗ ವಸಿಷ್ಠ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. Impressed, meaning to like or admire. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೆಚ್ಚಿಸು. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಷ್ಟ ಆದಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಅವರು ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ವಸ್ತು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ ದ ಲೆಸನ್, Kaushika was impressed by Shabale's special gift. ಕೌಶಿಕ ಶಬಲೆಯ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ಏನಾಯಿತು, ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೊಂಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, one person is giving a book, the other person is giving back a CD. So, giving something and receiving back something else. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಲು ಬದಲು. ಒಂದು ವಸ್ತುನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರದಿಂದ ಬೇರೆನೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು. That is called exchange. In the lesson, we have the sentence, so Kaushika asked Vasishta to give Shabale in exchange for 10,000 cows. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಕೌಶಿಕ ವಸಿಷ್ಠರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ 10,000 ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬದಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶಬಲೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಫರ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಇಫ್ ದೇ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳೋದು, ಆಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೊಡುಗೆ. ಇನ್ ದ ಲೆಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಕೌಶಿಕ ಈವನ್ ಆಫರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಶಬಲೆ. ಕೌಶಿಕ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ವಸಿಷ್ಠರು ಶಬಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕೌಶಿಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಹಿ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ಎಂಟೈರ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ ಹೋಲ್. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಡೀ. ಇನ್ ದ ಲೆಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, Kaushika even offered his entire kingdom. ಕೌಶಿಕ ಏನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಂ, ಎಂಟೈರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ರೆಫ್ಯೂಸ್, ಮೀನಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಮನೇಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೆಫ್ಯೂಸ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿರಾಕರಿಸು. ಇನ್ ದ ಲೆಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ವಸಿಷ್ಠ ಸ್ಟಿಲ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ವಸಿಷ್ಠರು ಶಬಲೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ಮಿಸ್ಯೂಸ್, ಮೀನಿಂಗ್ to use something in an unsuitable way. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದುರುಪಯೋಗ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸದೆ ಹೋದಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದುರುಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಿಸ್ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಲೆಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಶಬಲೆ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಸಿಷ್ಠರು, ಶಬಲೆಯನ್ನು ನಾವು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಸಿಷ್ಠರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ಡ್ರ್ಯಾಗ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಪುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಎಳೆಯುವುದು.
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಳೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡ್ರ್ಯಾಗ್. ಇನ್ ದ ಲೆಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, he put a rope around ಶಬಲೆ's neck and dragged her. ಕೌಶಿಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಶಬಲೆಯ ಕತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಎಳಿತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ willing, meaning be happy to do something. ಅಂದರೆ ಸ್ವಸಂತೋಷದ ಒಪ್ಪಿಗೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಾಟ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಇನ್ ದ ಲೆಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಶಬಲೆಗೆ ಕೌಶಿಕನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕಿಂಗ್. Let's look at all the words and their meanings once again, children. You need to listen carefully and remember them because I have an activity for you where you have to match the words and their meanings. So, remember them very well. ಎಲ್ಲರೂ ಪದಗಳ ಅರ್ಥನ ಜ್ಞಾಪನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಶುರು ಮಾಡೋಣವಾ? Yes. Now is your activity time. Do you all remember the words and their meanings, children? Yes, the activity is match the words with their meanings. Let's begin. The first word we have is sage, and we have 4 meanings here and you have to choose the right one. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4 ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶುರು ಮಾಡೋಣವಾ? Sage, what is the correct meaning? Yes, come on, think, children. The answer is hermit. Next word, drag. Which is the right answer? It is pull forcefully. Next word, greet. Guess the right answer, children. It is welcome. Next word, entire. What's the right answer? It is complete. Well done, children. You all answered very well. Let's move on to our next topic. Now is the story time. I'm going to play a small video for you now. You can watch it and have a better understanding of the lesson Shabale. Shall we begin? Yes. Shabale. Once there was a sage whose name was Vasishta. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಇದ್ರು, ಅವರ ಹೆಸರೇನು? ವಸಿಷ್ಠ. He had a cow by name Shabale. ವಸಿಷ್ಠರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಸು ಇತ್ತು, ಅದರ ಹೆಸರು ಶಬಲೆ. Whenever Vasishta asked for anything, ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಶಬಲೆ ಅದನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಹಾಲು, ಊಟ, ತಿಂಡಿ, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. She would give them to him. She would give food, drink and clothes to Vasishta. Both of them lived happily in the forest. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದಿನ ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? One day, Kaushika, a powerful king, came to the forest along with his soldiers. ಒಬ್ಬ ರಾಜ, ಅವರ ಹೆಸರು ಕೌಶಿಕ. ಕೌಶಿಕ ಒಂದು
ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ರಾಜ. ಅವರು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇ ವೇರ್ ಹಂಟಿಂಗ್. ಅವರು ಕಾಡಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಬೇಟೆಯಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಸಮಯ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ. ದೇ ಸಿ ಅ ಹಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರಾಮ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ವಸಿಷ್ಠ ಗ್ರೀಟ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ ಕೌಶಿಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಮೆನ್. ವಸಿಷ್ಠರು ರಾಜರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರ ಗುಡಿಸಲೊಳಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ವಸಿಷ್ಠ ಪ್ರೇಸ್ ಟು ಶಬಲೆ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಅ ಟೇಸ್ಟಿ ಮೀಲ್. ವಸಿಷ್ಠರು ಶಬಲೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆ ಊಟವನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಶಬಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಶಬಲೆ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಟೇಸ್ಟಿ ಮೀಲ್. ತಕ್ಷಣ ಶಬಲೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರುಚಿಯಾದ ಅಡಿಗೆ ಉಪಹಾರನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡಿಗೆ ಉಪಹಾರನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ರಾಜರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆ ರುಚಿಯಾದ ಊಟನ ತಿಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ. ಕೌಶಿಕ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಶಬಲೇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಹಸು ನನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಂತ ಕೌಶಿಕನಿಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ. ಕೌಶಿಕ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಶಬಲೆ ಟು ಹಿಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಕೌಶಿಕ ವಸಿಷ್ಠರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶಬಲೆಯನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಿವ್ ಮೀ ಶಬಲೆ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ 10,000 cows. ಕೌಶಿಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ನಾನು ನಿಮಗೆ 10,000 ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬದಲಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಬಲೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತ. ವಸಿಷ್ಠ ರಿಪ್ಲೈಸ್, ನೋ, ಹಿ ರೆಫ್ಯೂಸಸ್. ವಸಿಷ್ಠರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಶಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಕೌಶಿಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಶಬಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಶಬಲೆ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡೆಸಸ್. ಶಬಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಶಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್. ಶಬಲೆಯ ಒಂದು ದೈವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ದುರುಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಸಿಷ್ಠರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೌಶಿಕ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಶಬಲೆ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್. ಕೌಶಿಕ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಾನು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He puts a rope around ಶಬಲೆ's neck. ಒಂದು ಹಗ್ಗ ತಗೊಂಡು ಶಬಲೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಕಿ ಕಟ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ he drags her. ಹಗ್ಗನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಜೋರಾಗಿ ಎಳಿತಾನೆ. ಆದರೆ ಶಬಲೆ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಚೂರು ಕದಲೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಶಬಲೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಕೌಶಿಕ. ಶಬಲೆಗೆ ರಾಜ ಕೌಶಿಕನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. Children, did you all enjoy the video? Yes, very good. So, I think now you have understood the story. Do you want to know what happened next? You have to wait for a while to know the remaining story. Now, let's move on to our next activity. I'm going to ask you a few questions and you have to answer them. And while you're answering, children, please tell the answer aloud. It means you have to tell the answer loudly. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ. In your textbook, you all can come to page number 52. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 52ಗೆ ಬನ್ನಿ. We are doing the activity V2,
tick the correct word. Let's begin. The first question, Shabale was also known as dash. ಶಬಲೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿತ್ತು. ಅದು ಏನು? ನಂದಿನಿ, ಕಾಮಧೇನು, ಸುರಭಿ. What is the right answer? It is Nandini. Yes, children, you all can tick the right answer in your textbook. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀವು ಗುರುತು ಹಾಕಿ. Let's move on to the next question. Kaushika was a dash. Sage, soldier, king. ಕೌಶಿಕ ಯಾರು? ಋಷಿ ಅಥವಾ ಸೋಲ್ಜರ್ ಅಥವಾ ಕಿಂಗ್? Sage. Well done, children. You can put the tick mark for the right answer in your textbook. Let's move on to the next question. Who wanted to take Shabale to his palace? ಯಾರು ಶಬಲೆನ ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು? ವಸಿಷ್ಠ, ಕೌಶಿಕ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ. Come on, guess the right answer. It is Kaushika. Next question. Kaushika put a dash around Shabale's neck and dragged her. ಕೌಶಿಕ ಶಬಲೆಯ ಕತ್ತಿಗೆ ಏನನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಳಿತಾನೆ? Rope, thread, cover. What is the right answer? The answer is rope. Well done, children. You all answered very well. Let's move on to our next activity. Here is the question and answer activity. I'm going to ask you a few questions and you have to answer them. Shall we begin? Let's see the first question. What did you eat for breakfast? Children, I can't hear you. Can you be a little louder? What did you eat for breakfast? Oh, very good. Now I'm going to show you a picture. What is in the plate? Yes, it is idli. Now, for this question, I want you to make a sentence using the word idli. What did you eat for breakfast? I ate idli for breakfast. Well done. Now, children, pay attention to the words that have been underlined. Here I have underlined eat and ate. Let's move on to our next question. Did you finish your homework? Very good. You all are finished. Now look at the picture and frame a sentence for the answer. I finished my homework. Next question. Where did you keep the book? Look at the picture and then frame your answer. I kept it on the table. Children, did you all observe the words that I underlined in these sentences? Let's look at those words once again. Eat, ate. Finish, finished. Keep, kept. Eat andre ಏನು? ಊಟ ಮಾಡೋದು. Ate andre ಊಟ ಮಾಡಿದಾಯಿತು. Finish ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸೋದು. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಆಯಿತು. ಕೀಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡೋದು, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡೋದು. ಕೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಪದಗಳಿಗೆ ಏಟ್,
finished, kept. ಈ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? We call these words as past tense forms. Today we are going to learn about past tense forms. Past tense, things that have already happened. ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿದೆ, ಅದು ನಡೆದೋಗಿದೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಏನದು? ಭೂತಕಾಲ. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ಭೂತಕಾಲ. Now let's look at some more examples. He kicked the ball. The word is kicked. ಅಂದರೆ ಏನು? ಅವನು ಬಾಲನ್ನು ಕಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಯಿತು. I folded the clothes. ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾನು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಡಚಿದ್ದು ಆಯಿತು. The baby slept. ಮಗು ಮಲಗಿದ್ದು ಆಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗ್ದೋಗಿರೋದು, ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಆಗೋಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು. ಏನು? ಕಿಕ್ಡ್, ಫೋಲ್ಡೆಡ್, ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 54ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ L1. ರೈಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ರೈಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೌ. The first word is pray. What is the past tense form? Prayed. Second one, drag. What is the past tense form? Dragged. Third one, refuse. The past tense is refused. Fourth one, give. The past tense is gave. Fifth one is ask. The past tense is asked. Sixth one, go. The past tense is went. Seventh one is order. The answer is ordered. Eighth one is kill. And the answer is killed. Great job, children. Those who found out the answers from the textbook and gave your own answers, you did a great job. Now is your homework time. In your textbook, you all can come to page number 52 and 53. The first homework is V1. Are these sentences right or wrong? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. Next, you have to go to C1. Answer the following questions and share your answers with your partner, then write. Children, hope you all enjoyed today's class, and I'm sure you'll be eagerly waiting to know what happened next in the story. I'll be back again in the next class with the remaining part of the lesson. See you all soon. Take care. Thank you. Bye.